Hello, happy Deepavali. Happy Diwali. இது வந்து பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். என் பேர் சுப்புடு, சியாட்டல்ல இருந்து. வணக்கம். என் பேர் ஹேமந்த், சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ பேயிலிருந்து. ஸோ தீபாவளினாலே தீபாவளி ரிலீஸ் படம் தான் அஃப்கோர்ஸ். ஸோ இந்த தடவை வந்தது வந்து தமிழில் 3 திரைப்படங்கள். ஒன்று வந்து டீசல், இன்னொன்று வந்து டியூட், இன்னொன்று வந்து பைசன். அண்ட் Hemanth வந்து is going to review all the 2 films. The third film, he will tell you what happened. And so we'll go from there. So Hemanth, maybe we'll start with Diesel. Let's start with Diesel. Diesel வந்து தீந்து போச்சு அப்படின்றது தான் சொல்லணும் நான். ஸோ ஐ வாண்டட் டு வாட்ச் இட் திஸ் வீக்கெண்ட். அது வந்து 2 நாள்லேயே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தே டுக் இட் அவுட் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ். அது அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து கலிஃபோர்னியா பே ஏரியாவில் யூஸ்வலி இந்த மாதிரி இவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் ஒரு படத்தை எடுக்க மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் வீக்காவது தாங்கும். But I think the reception has not been as much as they expected, or I wish it was. Harish Kalyan's இன்னும் கொஞ்சம், I think there's a distance for him to cover. He's one of our favorite actors, but Exactly. unfortunately, Sunday பார்க்கலாம்னு வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் நான். Just barely 3 days after the release, I think it was out of theaters. So Kantara effect அது. Is the Kantara still running? இல்ல, அது I think it's general word of mouthலயே வந்து I think ஹரிஷ் கல்யாண் crowd வந்து ஓடிடியில் பார்த்துக்கலான்ற க்ரௌடு தான் நினைக்கிறேன் நான். என்னோட I mean, despite Parking getting a national award. Yeah, right? But where did people watch Parking? Where did they watch it? That's true. That's true. And to be honest, நானே ஓடிடியில் தான் பார்த்தேன். So it's a mindset. It's a very very Tamil mindset where எஸ்பெஷலி இந்த யூஎஸ்ல நான் நிறைய பேர்கிட்ட நான் இது கேட்டது. எனக்கு இது இந்த ஹீரோ ஓடிடி, இந்த படம் ஓடிடி அப்படின்னு வந்து முன்னாடியே ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டிக்கெட் வேலையும் வந்து ரொம்ப லைக் இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறது கிடையாது. அது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் கான்வர்சேஷன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி குடன்ட் வாட்ச் டீசல். அதுக்கு தான் இவ்வளோ பெரிய கதை. So let's go with the other dude. So Pradeep Ranganathanோட third film and directed by Keerthiswaran as an actor. That's true. What is your take on it? I think it was a very entertaining movie, controversies apart. And இது வந்து பிரதீப் ரங்கநாதனோட ஒரு யூனிவர்ஸ் மாதிரி. அதாவது I know it's universe is a very abused word தமிழ் சினிமாவில். But when you have an actor retaining his persona in every single story and that story is kind of supporting that persona, எனக்கு வந்து இது எப்படின்னாக்கா பார்ட் 1, 2, 3 மாதிரி கிட்டத்தட்ட, அதாவது இவரே வந்து டிஃப்ரெண்ட் அவதார் எடுக்கிற மாதிரி தான். You get the feeling. It's kind of very very similar to his 2 earlier movies in terms of the actor taking center stage, the character. So what do you mean is that or loser boy அது இருக்கு ஒரு understated but somehow becoming the accidental hero and the mari சொல்றீங்க. ஒரு very happy go lucky person gaining a conscience in the middle of the movie and then trying to do the right thing என்றது வந்து it's been the common thread. But happy go lucky னா நீங்க சொல்லுவீங்க, நான் வந்து happy go lucky ஒத்துக்கிறேன். பட் வேணும்னே ரொம்ப அண்டர்ஸ்டேட்டடா இவரெல்லாம் ஒரு ஹீரோவா, இவரெல்லாம் ஒரு கதையோட ப்ரொட்டாகனிஸ்டா, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஆல்மோஸ்ட் ரேக்ஸ் டு ரிச்சஸ்க்கு ரேக்ஸுக்கும் கீழே இருக்கிற மாதிரி. நாட் இன் ஃபினான்ஷியல் டர்ம்ஸ், பட் யூ நோ வாட் ஐம் சேயிங், ரைட்? யூனோ இந்த கேரக்டரை பத்தி யார் படம் எடுப்பாங்க? அப்படி ஒரு கேரக்டர். பட் அதுக்கு முன்னாடி தனுஷ் பண்ணியிருக்காருல, லைக் he's done movies like that. which is actually set the thing. அதால இவர் வந்து அந்த மோல்டு எடுத்துக்கிறாரு. மேபி he's borrowing from that vessel. But எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, he's at a point where we're not even questioning whether why is this guy a hero. Okay, I think that's a very ஒரு வித்தியாசமான டேக். நிறைய பேர் யாரோ ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கூட கேட்டாங்க, நீங்க அது தப்பா சொல்றாங்க. இல்ல இதே question, if you remember him, நம்மெல்லாம் we were in 20s when துள்ளுவது வெள்ளமை came and everybody had the same question. நிறைய பேர் ஜோக்ல குமுதம்ல எல்லாம் சொல்றாங்க, பென்சில்ல கோடு போட்டா மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவர் எப்படியா ஹீரோ, அந்த மாதிரி எல்லாம் இது பண்றாங்க. இல்ல அது very very valid. அதுதான் சொல்றேன். I think we've crossed that time and we've crossed that line and we've moved on to the part where we are saying as long as the story is entertaining, as long as that person has something unique to say, and he's a very unique actor kuda. What I noticed with this is like very
டெக்ஸ்டர்ஸ் வித் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ். இது சும்மா ஜகிள் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல குட்டி குட்டியா சின்ன சேஷ்டை பண்றதா இருக்கட்டும். He's got that magnetic character to his persona as a person, and that adds to the character. And maybe அதால தான் அது நம்ம இன்னும் அடுத்த கதை எப்படி போகுதுன்றத வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியாது. வந்து is this a single trick pony, or does he have more up his sleeves அப்படின்றது வந்து To be பார்க்க தெரியும். But again, to be striking a parallel, it's similar to how Dhanush came in, not just by the appearance. I didn't mean that. What I meant to say was, சரக்கு இருக்கு. அதான் இதே தமிழ்நாட்டுல சொன்னது. right. ஆமா. When Balu Mahendra took over Dhanush, he was just all, glory statements about him, and we were like, நிஜமாவே என்ன இவர் பார்த்தாருன்னு. And then ஆமா. when you started It to came see out. movies, then Dhanush moved past all that, his looks and appearances. That's when we started to see the actor in him. And I think but it's credit to Tamil cinema that we can produce an actor like this and see how he can perform in a role than like ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஹீரோ மோல்டு இல்லாம right. நம்ம லைக் ஒரு த்ரெஷோல்ட் இருக்கு. அது கிராஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த ஆக்டர் வந்து we accept him with open, or her with open, her தெரியல எனக்கு, பட் him with open hands இப்போத்தி வரைக்கும். ஸோ அது ஏன்னா நம்ம that விஜய் is a- சேதுபதியும் அப்படிதான் ஒத்துக்கிட்டோம், ரைட்? விஜய் சேதுபதி ஆல்சோ கேம் இன் he came with very good acting skills, okay, to start with, but he was a common man. அதாவது not even like சிவகார்த்திகேயன் அது was like a comedian அப்படின்னு சொல்லலாம். விஜய் சேதுபதி லிட்ரலா புதுப்பேட்டையில ஒரு ஓரத்துல நின்றுட்டு இருந்தவர், or Yeah. something like that, right? Yeah. Then he came to the front and he looked like a very common man's hero. அதாவது சின்ன We படத்துல should தான் be இவர் proud of it. நடிப்பாருன்றது Definitely we should be proud of what we produce. ஏன்னா அந்த 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 பிரீதிங் ஸ்பேஸ் கொடுத்தாக்க இவங்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியுன்றது வந்து they needed some runway இல்லையா? அது நம்ம கொடுத்தது நம்ம I mean where credit where it's due. So okay, back to Dude. So அதான் one other தெலுங்குல things, வந்து கேள்வி கேட்கறாங்க, மூஞ்சிக்கு யாரா ஹீரோவா நடிக்க கேட்கறாங்கன்றது வந்து அவங்களுக்கு கேட்கணும்னு தோன்றது ஏன்னாக்க that is the அது தெரியல, அது எப்படி சொல்றதுன்னு கூட எனக்கு புரியல. பட் it's a very unique thing. oblivious of the fact that கேரக்டர் வேற, ஆக்டர் வேற. ஏன் அப்படி பார்த்தா ரஜினியே அப்படிதானே, ஆமா, ரஜினியே ஆமா, கிண்டல் exactly. பண்ணாங்கல்ல. ஸோ ஐ திங்க் Yeah, it is very yeah, it's almost has happened in regular intervals in Tamil cinema. Tamil cinema. We'll see. I mean, we're seeing the fourth variation of it. So at least somebody said, at least முரளியும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம That's ஒத்துக்கவே true. இல்லை கடைசி வரைக்கும் வந்து ஒரு ஹீரோவா ஒத்துக்கவே இல்லை, ரைட்? லைக் இதயம்ல வந்து I think the first time, I think when you saw him as an actor, like I mean, I don't know if it's an extraordinary performance, but No, it's a very we controlled we performance. kind of Good. like we took it seriously. It was a super duper hit. வேற எந்த படத்தில் வேற எந்த இதில் நடந்திருக்க முடியும்னு தெரியல எனக்கு. பட் That's இட்ஸ் true. மற்ற இடத்துல ப்ளே பண்ணாங்கன்னா தேல் பிளே இட் ஆஸ் லைக் தட் கேரக்டர் இட் செல்ஃப், லைக் அந்த கேரக்டரோட டிமாண்ட் அது மாதிரி இருக்கும். இங்கே வந்து யூ கேன் பிளே ஹீரோ, லைக் ஸ்டைல் பண்ணுறாரு, லைக் இஸ் டூயிங் ஆக்ஷன், இஸ் டூயிங் ஃபைட்ஸ், இஸ் டூயிங் டான்சஸ், அண்ட் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஃபைன் வித் தட். எனிவேஸ் Nice. நம்ம வந்து Back to ஆரம்பிச்சது Dude. இல்லையா, நம்ம வந்து எங்கே போயிட்டு பேக் டு டூட் படம். I thought it was a very entertaining movie, and I thought they had the way they've written it for Pradeep Ranganathan was what I think the writing has a lot to go. நிறைய விஷயம் வந்து நல்லா எழுதியிருந்தாங்க. Especially I like the social commentary that they kind of like அப்படி தொட்டும் தொடாம பட்டும் போடாம they hit on some of these social issues that we Was it for struggle the with. shock value, or was really they meant it? இல்ல இது ஷாக் ஸ்டோரி தான் ஷாக் வேல்யூன்றது நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Okay. I really don't understand all that. இந்த 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 தேட்டர்ல இருந்து வெளில வரவங்க சொல்றதா இருக்கட்டும், நிறைய பேர் சொல்றது வந்து ஐயோ இது கலாச்சாரத்தையே கெடுக்க போகுது, இது வந்து இப்படிப்பட்ட கதையெல்லாம் சொல்லவே கூடாதுங்க, என்னங்க இது கொடுமை அப்படி இப்படின்னு. end of the day நிறைய பேர் இந்த 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 இதை வந்து பாலச்சந்தருக்கும் வச்சு, ஐம் நாட் கம்பேரிங் பாலச்சந்தர் அண்ட் திஸ், பட் இந்த பாலச்சந்தர் சொல்லுவாங்க, ஏன் இவருக்கு இந்த வேற எதுவும் கதையே கிடைக்காதா, இப்படிதான் எடுக்கணுமா, இது ஒரு தப்பான உதாரணம், என்ன ஊர் கெட்டு போச்சா, இல்லை உலகம் கெட்டு போச்சா, எல்லாம் பண்றது பண்ணித்தான் இருப்பாங்க. 10 மடங்கு தப்பு பண்றாங்க அவங்க, அதெல்லாம் சீன்ல காமிக்க கூட முடியாது. பட் I think it is a little overblown, and I feel like more critics should have come and called out people for you know For being overreacting to very this thing. If you overreacting. don't like it, yeah, I completely understand. பிடிக்கலனா பிடிக்கல, okay. ஆனா to go out of your way and say இது ஒரு கலாச்சார சீரழிவு, இது வந்து ஒரு தப்பான ட்ரெண்ட், இது ஜென்சியோட பிரச்சனை, இது it was like come on guys, seriously அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு. பட் I thought there is a shock value to the story, but I also looked at it as an evolution of a generation and thinking
of certain things. நம்ம ட்ரெடிஷன் கல்யாணம் ஒரு தாலி ஃபார் தட் மேட்டர், அது வந்து எந்த அளவுக்கு சீரியஸாக எடுத்துக்கணும். அது டயலாகே ஒன்று வச்சிருப்பாங்க, அந்த தாலி பார்க்குறத விட அந்த தாலிக்கு பின்னாடி இருக்க பொண்ணோட ஃபீலிங்ஸை பாருங்க அப்படின்றது, விச் இஸ் like every time they challenge something, they also have something to say. Okay, there is, go deeper, guy, go deeper than that and look at what is it that you're respecting or what is it that you're insulting, rather than just ஃபேஸ் வேல்யூல வந்து ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. அது தப்பு பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல வரல, பண்றது வந்து இஸ் நாட் ஹெல்பிங் எனி ஒன். ஸோ ட்ரூ. அது இதே மாதிரி நிறைய நிறைய வந்து கொஸ்டின் லாட் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். அதாவது ஆணவ படக்குள்ளையா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி அந்த தாலி சென்டிமெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை கல்யாணம். ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் கொஸ்டினிங் த மேரேஜ், த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் மேரேஜ், பட் தேர் லைக் ஸ்டோரி படி பார்த்தாக்க, தே ஃபீல் லைக் இட்ஸ் அ ராங் நான் இருந்துட்டு பிரசிடென்ட். போட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். கேள்வி கேட்கறதுல என்ன தப்புன்றேன். ஏன்னா அகெயின் தமிழ் சினிமா இஸ் நோன் டு டூ திஸ். லைக் புதிய பாதை டிட் இட், முந்தானை முடிச்சு டிட் இட். யூ நேம் பாலச்சந்தர் ஃபிலிம், தே கொஸ்டின்ட் the so-called கலாச்சாரம், or even before that, right? It's been always கல்யாண பரிசு did that in a different way. அது அதாவது நம்ம அட்லீஸ்ட் us being, we've seen at least a second generation, like we have seen a generation where we lived through that generation, Yeah. and the next generation questioning what is happening in the contemporary time is a very nice thing, in fact, to Yeah. say, Yeah, right? நம்மளுக்கு வந்து it is, yeah, raising a torch, right? நீங்க ஒரு ஜெனரேஷன் மாறுச்சுன்னா அதுல சில ப்ரோக்ரஸிவ் ஐடியாஸ் இருக்கணும். what what is considered progressive by some might not have to, like, be right. your cup of tea, but um again, where personally affected, yeah, perfectly valid, but um I don't think we'll have to go அதை Okay, போய் ஒரு தீப்பந்தம் வச்சு அதை வந்து கொளுத்தி நசுக்கி அடிச்சு போட்டு அதை வந்து ஓரமா வைக்கணுன்றது வந்து அவசியம் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி. 2 முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ். ஒன்று வந்து, இது சாய் அபியங்கரோட ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ரிலீஸ் படம். வாட் இஸ் யுவர் Yeah, டேக் ஆன் ஹிஸ் I was மியூசிக், okay. I was எஸ்பெஷலி ஹிஸ் okay. பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்? I thought it was okay. எனக்கு பாஸா? எனக்கு வந்து இல்லை பாஸ், கொஸ்டின் பாஸ் பண்ணுறீங்களா அப்படி இல்ல இல்லை? பாஸ்லாம் பண்ணல. ஐ திங்க் இட் வாஸ் டீசென்ட். எனக்கு வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்காலாம் சொல்ல முடியாது. அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னாக்கா, நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் வந்து எவ்ரி if they have to be accepted as a new music director, they should have, like, really பெஞ்ச் மார்க்கு. broken the யா. ceiling and gone out of the way. அந்த அளவுக்கு கிடையாது, பட் இட்ஸ் ஆல்சோ அன்ஃபேர். நம்ம ஊர்ல ஓகே. வந்து the land of இளையராஜா and ரஹ்மான் and to an extent I would say even of course MSCலாம் அது வேற வேற இது கம்ப்ளீட்டா. நோ, யுவன், சந்தோஷ் நாராயணன், ஐ மீன் Yeah. வாஸ் See, ஸ்டெல்லர், அவங்கெல்லாம் கூட ரைட்? வந்து நிறைய பேர் வந்து மதிக்கிறதுக்கு, I mean, மதிக்கிறது, they don't know their full offering சந்தோஷா, மை because of these, காட், they're இட்ஸ் overshadowed. அன்பிலீவபிள். ரைட், ரைட், ரைட். They're ஓகே, overshadowed. So அந்த ஓகே, அந்த இதுல பார்த்தாக்கா, I don't know if he's still learning. It's not ஓகே, like an earth-shattering debut, என்ன ஓகே, பொறுத்தவரைக்கும். But I thought it was decent. ஓகே, ஓகே. இல்லை எனக்கு ஒப்பீனியன் இல்லை, நான் சும்மா கேட்குறேன். நான் படமும் பார்க்கல, பட் பாட்டு Yeah, கேட்ட வரைக்கும் இட் சவுண்டட் ஓகே. இன்னொரு கொஸ்டின், திஸ் கொஸ்டின் ஐ ஃபீல் போத் ஆஃப் அஸ் வில் ஆன்சர் ஃபார் ஈச் நியூ மூவி. இந்த படம் நான் பார்க்காததுனால உங்களை கேட்குறேன், ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ நியூ செக்மெண்ட். What do you think OTT viewers will say about Dude? We should answer this for everything. ஏன்னா நம்ம தியேட்டர்ல போய் ஒரு படம் பார்க்குறோம், and then OTT watches it, and then a whole different experience comes. நான் இதை ரெட்ரோல பார்த்தேன், கூலியில correct, பார்த்தேன், correct. and we have seen it in like 10 different films, right? Yeah, There is one experience in the theater and another experience in OTT. It's almost like யார் அதே படமா இவங்க பார்க்கறது, இந்த இல்ல வேற படமாடா அப்படி படமான்ற சொன்னீங்க, மாதிரி. இந்த படமாடா அப்படி சொன்னீங்க, like both Exactly. positive and negative. இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட்ரோ, we both நம்ம ரிவ்யூலயே நம்ம சொல்லியிருந்தோம், it's like there was nothing to complain, we actually enjoyed it, but it was completely trolled in the OTT, right? It almost like இது என்னையா படம் அப்படியா அப்படியா ரொம்ப ஓட்டி தள்ளிட்டாங்க. ஓகே, ரெட்ரோவையே. ரெட்ரோ இந்த வருஷத்துலயே வந்த சில நல்ல படத்துல ஒரு படமா நான் கன்சிடர் பண்றேன். அதாவது எனக்கு அது ரெட்ரோ வாஸ் ஓகே. லைக் நான் எக்ஸாக்ட்லி ஓகே உங்களோட தான் நான் சொல்றேன், தான். பரவாயில்ல. பட் நான் இட்ஸ் ஓகேன்ற, நான் என்ன சொல்றேன்னா, மற்றவங்க எல்லாம் ஃபெயில் மட்டும் இல்லை, அடிச்சு தோச்சு ஒரு வழி பண்ணிட்டாங்க அந்த படத்தை ஓடிடியில். அண்ட் ஐ டெல் யூ வை. ஐ ஹவ் தாட் த்ரூ திஸ் அண்ட் ஐ திங்க் த கம்யூனல் வாட்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் தென் டிவி வாட்சிங், ஓடிடி வாட்சிங். நான் வந்து நீக்ல இந்த பார்த்தேன், எனக்கு ஐ என்ஜாய் த ஃபிலிம் இன் த தியேட்டர் அண்ட் எவ்ரிபடி ஹேட்டட் இட் இன் த ஓடிடி. Dragon, for that matter, people who watched it in the theater loved it more than
people who watched it in OTT. Yeah. OTTல இந்த குட்டி டிராகன் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு பயங்கர போரா இருந்தது. பட் Yeah. people who I respect who watched it in the theater said, "ஓ ரொம்ப நல்லா இருந்தது தியேட்டர்ல" Mm. அப்படின்னு. So இல்ல அது இட் இஸ் டெஃபினெட்லி the communal watching experience like where அவங்க சிரிச்சாங்கன்னா நம்மளும் சிரிக்கிறது. exactly. இல்ல அவங்க லைக் you're like and plus you're like in a dark theater and certain stories lend themselves to that kind of a viewing experience versus சிலதெல்லாம் விட்டு விட்டு பார்த்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைக் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த வெள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட டிராகன் மாதிரி Okay. தான் இது. Okay. If you don't watch it in theater, I don't know if you'll get the same experience. ஏன்னா இது Got வந்து it. the color palette இருக்கட்டும், the way they've designed costumes or created sets and even houses and locations, cinematographyலாம் ரொம்ப இட்ஸ் அ வெரி தியேட்டரில் என்ஜாய் பண்ணுற அளவுக்கு தான் அது நான் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட் Okay. வில் Okay, it'll show up in this. measure up Okay. on OTT. All right. So that's the review of Dude. நம்ம வந்து And I we'll have to shift I to have to say like the other the Sarath Kumar and oh yeah. what's her name? Oh, Mamitha Baiju. Mamitha Baiju. ரெண்டு பேரும் வந்து like very 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 apt for the movie and I think that's what holds the movie together. They don't disappoint. In fact, Sarath Kumaroட ஒரு புது like அவதாரம். it's a revival of as an actor. I thought it was very enjoyable. ஆக்சுவலா டு பி ஆனஸ்ட் இந்த வருஷம் நான் வந்து நீக்லியும் சரத்குமார் வாஸ் த சேம் கேரக்டர் வாஸ் லைக் அப்பா ஃபார் த கேர்ள் இட் டர்ன்ட் அவுட் டு பி நாட் பேட் இட் வாஸ் a Okay. good character that he But I played thought there. this was a little more Even three-dimensional more than any other expressive than them. movies than Okay. he's done before. Okay. So அது பார்க்கும்போது தான் அது வந்து you'll figure Okay. out as he's a very important part of the movie. Okay. சும்மா Okay. 10 ஒன்று 11 இல்லாம Got it. it was a different experience. Okay. Okay. So we'll move to the next movie, which is Bison, Mari Bison, Selvarajோட படம். Bison Kaalamaadan Kaalamadan. அப்படின்ற படம். யா ஸோ த்ரூவோட படம். த்ரூவ் விக்ரம் சொல்லாமான்னு தெரில. லைக் ரவி மோகன் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் நவ் அஸ் த்ரூவ். வில் ஸ்டிக் டு Okay. த்ரூவ். ஸோ எனக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கிய இன்ட்ரெஸ்டிங் சாய்ஸாக பட்டது வந்து சந்தோஷ் நாராயணன் இல்லாமல் நிவாஸ் கே பிரசன்னா ஃபார் த மியூசிக். அண்ட் ஐம் கியூரியஸ். ஐ ஆக்சுவலி லைக் த தென்னாடு அந்த பாட்டெல்லாம். நான் எனக்கு தோன்ற கேள்வியை சொல்கிறேன், அப்புறம் நீங்கள் உங்கள் ரிவ்யூ எல்லாம் சொல்லுங்கள். Okay. ஏன்னா Santosh Narayanan has been a huge proponent of Mari Selvaraj and he even said எனக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இந்த தமிழ்நாட்டு மேல ஒரு தனி நம்பிக்கையே வந்தது பிகாஸ் ஆஃப் ஆஃப்டர் டூயிங் பரியேறும் பெருமாள் பிகாஸ் Yeah. ஆஃப் பீப்புள் லைக் மாரி செல்வராஜ். ஸோ அந்த பேரை பிரேக் பண்ணது ஏன்னே எனக்கு புரியல இன்னமும். இட் குட் பி Yeah. பிகாஸ் தட் இஸ் டூயிங் த மூவி ஃபார் ரஞ்சித் அண்ட் சந்தோஷ் நாராயணன் டோன்ட் கெட் அலாங். வில் லீவ் த காசிப் அசைட். பட் நல்லா போற ஒரு பேரை ஏன் பிரேக் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்தது. Anyway, with that being said, what is your take and what is your take on my question also? As மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு புரியல. எனக்கு ஐ திங்க் சந்தோஷ் நாராயணன் நிறைய பேரோட இஸ் லைக் they've stopped work. I don't know if they call it temporary, but I feel like he would have brought in a definite additional dimension to this movie. எனக்கு இந்த படத்துல கம்ப்ளைண்ட் பண்ற அளவுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரா இருக்கட்டும், பாட்டா இருக்கட்டும், சொல்ற அளவுக்கு ரொம்ப சுட்டி காட்டுற அளவுக்கு I didn't find issues, but Okay. Santosh Narayan would definitely I always know he finds a way to elevate a movie in his own way and இதோட கொடுமை குடும்பம் சொல்லக்கூடாது. அடுத்தது அரசன்ல வந்து he's not Yes, there, yes. which is I remember. I was like Vetrimaran with Anirudh. So, வடச்சென்னை yeah. வந்து definition of வடச்சென்னை was Yeah, exactly. சந்தோஷ். I'm But very puzzled by all this. இல்ல this இது things. இது Okay. நம்ம இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம். ஸோ நம்ம Right, அதை right. விட்டுருவோம். பட் நீங்க மியூசிக் கேட்டதால் சொல்றேன் நான். I thought it was not bad. Good. I don't know if Okay. it's a good thing or a bad thing to say, but it wasn't like All that right. big a difference. Okay. எப்படி இருந்தது Having said படம்? that, What is your thought? படம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. and for me the benchmark is of course பரியேறும் பெருமாள். எனக்கு மாரி செல்வராஜ்னு சொன்னாக்க அதுதான் வந்து was the standard. மாமன்னன் didn't work after the first half. அது There's no second half in the film. அந்த அந்த இது அந்த வந்து அந்த இதுக்கு இன்டர்வல் இதோட முடிஞ்சு போச்சு கதை கிட்டத்தட்ட. செகண்ட் ஹாஃப் வாஸ் ஓகே. அதுக்கப்புறம் வாழை வந்து ஐ லைக் தி எண்ட் பார்ட். because நடுவில் அதுதான் நிறைய கதையே. அது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி. இட்ஸ் the கரெக்ட் movie ஷார்ட் is ஸ்டோரி. heavily towards the end. எனக்கு இதுவும் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி கான் லிட்டில் டூ லாங்ன்றது மாதிரி தான் தோணுச்சு. பட் டெஃபினெட்லி க்ளோசர் டு பரியேறும் பெருமாள் தேன் எனி அதர் மூவி.
in the sense that it's much more evolved. Mari Selvaraj, in terms of saying black or white இல்லாம அதுலயே நிறைய he wove the story between these two elements. இதுல வந்து he's really said something very powerful. என்னோட ஒரு பெரிய குவாம் என்னன்னாக்க, I'll start with the negative and then go to the positive. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, மாரி செல்வராஜ் ஆல்வேஸ் is stretching himself as a director more than a writer. ரைட்டர் வந்து ரொம்ப அழகா எழுதுறாரு, ரொம்ப poetic-ஆ எழுதுறாரு. He brings out all the right things for us to consider. Whereas a director, if he is as uncompromising as he is with his writing, I think would make a better movie. சில கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க சரி, பட் தே டோன்ட் ஹாவ் டு ஹாவ் a rounded ending because they are a certain actor or they have a certain background or பசுபதி சொல்றீங்களா? பசுபதி சொல்ல நான் வந்து இந்த இந்த படத்துல வந்து ஓ the அமீரோட கேரக்டர் PT வந்து டீச்சரா? அமீரோட கேரக்டர் வந்து ஓ அமீர் ஓகே. அவரை நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? லைக் he cannot be a bad guy, right? ம். if அதாவது this is where the persona comes into the movie. அதாவது கரெக்ட். நீங்க அமீர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்கன்னாக்க he has to be a positive person, and if there is another counter point to his acting, or no character, if he's elevated to a point, you need to balance Amir also to that point. ம். Then you start getting into territory of யாருக்கு வந்து ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுக்குறோம், யாரை வந்து எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறோம். இந்த படத்தில் எனக்கு அது தோணுச்சு கொஞ்சம். லைக் கடைசியில் இப்படி தான் வந்து போய் ஒரு இடத்துல முடிக்க போகிறாங்க டு மேக் ஹிம் லைக் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எலிவேட் பண்ணுறதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ரமைசஸ் ஐ சி வித் மாரிஸ் டைரக்ஷன், நாட் வித் ரைட்டிங் ரொம்ப கிளியராக இருக்கு. எப்படி சொல்றீங்க? கிவ் மீ an எக்ஸாம்பிள். இப்போ இந்த ஸ்டோரிய இந்த கேரக்டர் எழுதியிருந்தா தானே அவர் டைரக்ட் பண்ணிருப்பாரு. அவர் இட்ஸ் இன் பேப்பர். Correct. But I want neutral characters where I don't give much value to them. Like இப்போ அமீருக்கு பதிலாக வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸ் ஆக்டர், unfortunately they might not act as well as he does. இருந்தாக்க அவருக்கு இது மாதிரி ஒரு எண்டிங் வந்து கிரியேட் பண்ணணுன்ற ஒரு நிர்பந்தம் எனக்கு வராது, அவருக்கு வருதோ இல்லையோ. As a viewer I have an expectation, but then I might have the expectation, but when you actually do it, I feel like you are at the same level as me. You should be higher than me. And where you should say, I don't care who this actor is. I will probably even forget him midway and go on because there is another character that needs to have all the focus and we need to proceed with that. But அது மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி இது நிறைய காம்ப்ரமைசஸ் இருக்கோ அப்படின்னு எனக்கு தோணி இருக்கு. லைக் ஒரு பெரிய ஆக்டர் போட்டோம்னாக்கா அவங்களுக்கு இது இந்த சில எண்டிங் கொடுக்கணும். இப்போ ஃபாத் ஃபாசில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாமன்னன்ல பாத்தீங்கன்னாக்க சில இடத்துல ஒரு ஒரு நீங்க தீனி போட்டாகணும் அந்த ஒரு ஆக்டருக்கு ஆர் ஹிஸ் த பர்சன், ரைட்? அது வந்து உங்களுக்கே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்திருக்கும் அட் ஒன் பாயிண்ட். ஓ இன்னும் ஃபாத் வந்து இவ்வளவுதான் காமிச்சாங்களா, இதுக்கு மேல காமிக்கல அப்படின்ட்டு. I think that is the occupational hazard, unfortunately. But I don't want to turn this into a negative thing. There's hundreds of positive points to make about Bison, which is நான் எதுக்கு பரியரும் பெருமாள் சொன்னேனாக்க, அதாவது கர்ணன் மாதிரி அப்பட்டமா இது பிளாக் இது ஒயிட்டு, இது இவன் அடிச்சா அவன் திருப்பி வெட்டுவான், இதெல்லாம் இப்படி போகாம there is the question of loyalty and who do you owe that loyalty to. Does it have to be someone from your own community? Can it be the person from the other community? So இதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதால I thought the story got interesting as it went. முக்கியமான ஒரு சென்ட்ரல் ஸ்டோரி வந்து அவங்க சொல்றது திருப்பி அவர் மாதிரி சொல்றது வந்து ஐ ஆல்சோ லைக் இட், which is ஒரு அப்பா, ஒரு ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனோட அப்பா who didn't have certain tools or certain dreams that he could realize, and he wants his son to be on the right side of that dream. And பரியாரம் பெருமாள்லயும் அதேதான் பண்ணி அதுல வந்து அவருக்கு அந்த அளவுக்கு எம்பவர்டா இல்ல. பட் இஃப் ஹி ஹஸ் எம்பவர்ட், பட் ஹி ஹேஸ் டு லைக் பேசிக்கலி எல்லாத்தையும் அடக்கி வாசிக்கணும். And yet he is very upset whenever he perceives his son as going away into something that he would not approve. But the son has his own dream. So in the struggle வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துட்டு வந்தாரு. அதாவது they have several layers they've laid out, but this is the struggle. The son says, you know what, I know what I'm doing. Your times were different, my times is different. But the father doesn't trust for the right reasons according to him.
So அது framed within the concept of ஒரு 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 someone who's considered as untouchable, like in a society. So how do they fight that society? How do they come up, come out of that that definition, that or that boundaries? அந்த பவுண்டரியை கிராஸ் பண்றதுக்கு என்ன காஸ்ட் இருக்கு, அது நீ கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு, அதால வந்து லைக் how the world sees you once you do that, even if you're doing it with the right intent and purpose. So there's a lot of questions, and முக்கியமா நீங்க கேட்ட முதல் கேள்வி த்ருவ் விக்ரம் கிடையாது, இப்போ த்ருவ். And he's, I don't know if he's started modulating his voice. You don't remember Vikram as much as you did earlier, and he's done nice. a very fabulous job in the படத்துல வந்து. He's kind of like carries the entire movie, and at no point do you know, as much as you You want to see, remember இது விக்ரமோட பையன் தானே, விக்ரமோட பையன் மறந்து போயிடுறீங்க, which is what that's good. is a true win for his acting. Nice, very good. That's amazing. Good. So again, my question is, what is the take on how is it going to be welcomed in OTT? On OTT, I think this is not probably going to be welcome as an OTT. See, நிறைய பேர் இந்த இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த ஜாதி படம் இது வந்து இதுன்றது. So that அது crowd சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க ஹேமந்த், will அது not ஒண்ணும் even பண்ண touch the முடியாது. movie. Well, they will not even touch the movie. அது நான் கவனிச்சிட்டேன் நான். Like at least with ரஞ்சித், no, the see, அது இது வந்து ஒன்ஸ் நீங்க வந்து பார்க்குறவங்க பார்ப்பாங்க, பார்க்காதவங்க தொடக்கூட மாட்டாங்க. வேறஸ் நான் எது சொல்ல வந்தேன்னாக்க, பிரதீப் ரங்கநாதன் மூவி வந்து இட்ஸ் அ ஃபன் yeah, மூவி, ரைட்? லைக் இட்ஸ் கிரியேட்டட் எனஃப் கான்ட்ரவர்சி ஃபார் பீப்புள் டு சே என்னதான் இருக்கு போய் பார்க்கலாம், அந்த அந்த ஒரு ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்கு. ஸோ தேல் டெஃபினெட்லி பி attracted to the movie, and that crowd is generally something that will accept the moral questions of the movie better than like people that don't go to will OTT much. mm, okay, So all right. I think two the different same, receptions. yeah, அதுதான் சொல்ல வரேன். தங்கலான் for that matter, right? had a bad outing, but not that bad as OTT. OTTல வந்து நிறுத்தி பார்த்துட்டு அந்த அவன் பேர் என்ன, மாலவிகா மோகன், அவங்களோட கேரக்டரே நிறைய பேருக்கு புரியல. இந்த மாதிரி மறைஞ்சு திடீர்னு வராங்க, அவங்க என்ன சாமியா என்ன, அந்த மாதிரிலாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. It takes a lot. It's a very very complicated, you have to very dense movie. If you don't watch it continuously, you will lose track of it. It's like அதே தான் நான் சொல்ல வரேன். அதனால தான் இந்த மாதிரி இப்போ பைசன் மாதிரி படம்லாம், I don't know from the vibe of it or the mood of it seems a little bit of a serious film, right? Yeah, but kabaddi was basically like, they've used kabaddi. It's almost like a sports movie too. So ஆடுகளம் மாதிரி, வெண்ணிலா கபடி குழு மாதிரி. வெண்ணிலா கபடி குழு. It has a lot of sports involved in it. So there might be some interest in people saying, okay, அதுக்காக பார்க்கலாம். அதுதான் நான் சொன்னேன், நிறைய லேயர் பண்ணதால என்னன்னாக்க நீங்க எப்படி பார்க்கணுமோ இந்த ட்ரெய்லர் or anything. நான் ட்ரெய்லர் பார்த்த வரைக்கும் it almost like இல்ல Drew is just brooding and there is some small scenes. Maybe they wanted to really downplay the whole kabaddi part. Yeah, the kabaddi portion of it, maybe they did that, but it is proper. I wouldn't say proper, but a very sports movie. If you want to watch it that way. Good. Okay, all right, very good. Okay, anything else, Hemanth? இல்ல அவ்வளவுதான், நம்ம பேசலாம், ரொம்ப பேசிட்டோம். நம்ம டீசல் வந்து we'll definitely watch it in OTT and we'll do a review of it together. Yeah. So all right, with that இந்த தீபாவளி ஸ்பெஷல் படங்களுடைய ரிவ்யூ we wrap it up. அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.